Okay, right. Slide visible ആണല്ലോ അല്ലേ? Okay, anyway. So we'll move on to the next module, module 4. Or before that, uh, we have covered the statics part in mechanics, and we are moving on to dynamics now. Okay. Dynamics, again, it's a part of mechanics that deals with the bodies in motion. Right? ആദ്യത്തെ മൂന്ന് മോഡ്യൂളിൽ we analyzed cases where the bodies were at rest. We called it as statics. And then now we move on to the next two modules where we are going to deal with the bodies in motion. Right? But there itself, if the body is moving in a straight line, we call it rectilinear translation. And if the body is moving in a curved trajectory, we call it curvilinear translation. So in module 4, we are going to discuss rectilinear translation. And finally, in module 5, we discuss curvilinear translation. So we got to start with module 4, rectilinear translation. In general dynamics or even in rectilinear translation, there are two terms, kinematics and kinetics. Right? You might have learned this in your plus 2 classes. Entrance kinematics and kinetics. What is kinematics? Kinematics means you study only the geometry of motion. Right? We are only concerned with geometry of motion, where we are trying to establish relations between displacement, velocity, acceleration, and time. ഇതാണ് നമ്മൾ കൈനമാറ്റിക്സിൽ പഠിക്കുന്നത്. We are not concerned about the cause of motion. We are not concerned about the forces. But when it comes to kinetics, we are more concerned about, or we are studying the forces that causes motion. Or we are going to establish a relation between the force, the mass, and the resulting acceleration. അതിനെയാണ് നമ്മൾ കൈനറ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ കൈനമാറ്റിക്സിൽ നമ്മൾ ഫോഴ്സ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നില്ല, ജസ്റ്റ് അതിൻ്റെ ജോമെട്രി മാത്രം. കൈനറ്റിക്സ് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഫോഴ്സും കൂടി കൺസിഡർ ചെയ്യും. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ ടു ടേംസ് ഹിയർ. അപ്പോൾ ആദ്യം വിൽ ഗോ വിത്ത് കൈനമാറ്റിക്സ്. ഇപ്പോൾ കൈനമാറ്റിക്സിൽ ഉള്ള 4 ടേംസ് ആണ് ടൈം, ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ്, വെലോസിറ്റി ആൻഡ് ആക്സലറേഷൻ. ഇങ്ങനെ 4 ടേംസ്. ടൈം we denote it by small letter t. Displacement is small letter x. Time ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല. Displacement means the shortest distance between the 2 points, that is displacement. And we denote it with x. Displacement generally small letter x ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പം when it comes to displacement, ഇവിടെ we'll start from that. There is something called displacement time diagram. കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? Displacement time diagram. Right? We take ഒരു XY coordinate system വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെ we take time along x-axis, time t x-axis എടുക്കുന്നു. We take displacement along y-axis. Such a diagram is called displacement time diagram. Right? ഞാൻ just ഒന്ന് mention ചെയ്യാം. Which is called displacement time diagram.
അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇവിടെയുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്, ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ടൈം ഡയഗ്രാം. I hope you might have learned this in your +2 classes. Displacement time diagram. അപ്പോൾ അതിൽ at time t, let at time t equal to 0, there is no displacement. Displacement ഇല്ല എന്ന് വിചാരിക്കുക. Right, at time t equal to 0, and then the body starts moving. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ലീനിയർ കർവ് കിട്ടും. ഇതിനെയാണ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ടൈം ഡയഗ്രാം എന്ന് പറയാം. What is the use of displacement time diagram? Displacement time diagram എന്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്? Anybody? വെലോസിറ്റി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പം ഇതിൽ നമ്മൾ ഇതിന്റെ സ്ലോപ്പ് എടുക്കുകയാണെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ, take the slope of the velocity displacement time diagram. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഞാനൊരു വേറെ കളർ ഉപയോഗിക്കാം. ഇങ്ങനെ ഇതിന്റെ ഒരു സ്ലോപ്പ്, the slope of the velocity time diagram will give you velocity. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ വെലോസിറ്റിയിലേക്ക് പോകുന്നത്. Suppose this angle is theta here. You have a time delta t and a displacement delta x. The slope of velocity time displacement time diagram, slope theta, will give you average velocity. That's an important term. Average velocity. Average velocity. V average is given by tan theta, delta x by delta t. So this is what you obtained from displacement time diagram, and you take the limiting case when delta t tends to 0. It's very, very small. We get something called instantaneous velocity. Velocity at that instant of time. Instantaneous velocity. ഇതാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കുന്ന ടേം, സ്മോൾ ലെറ്റർ വി. സോ സ്മോൾ ലെറ്റർ വി ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് limit delta t tends to 0, delta x by delta t, or we get it as dx by dt. ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ് വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ we are talking about this term, instantaneous velocity. So that is how you reach velocity. So whenever I say velocity, it is instantaneous velocity v. Right? V is dx by dt. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ ഒന്നും കൂടി എഴുതാം. V is given by dx by dt. Okay. ഇനി വെലോസിറ്റി വരുമ്പോഴുള്ള ടേം ആണ് വെലോസിറ്റി ടൈം ഡയഗ്രാം, അല്ലെ? നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും വെലോസിറ്റി ടൈം ഡയഗ്രാം. എന്താ ഈ വെലോസിറ്റി ടൈം ഡയഗ്രാം? യു ഡ്രോ എ കർവ് വിത്ത് വെലോസിറ്റി along y axis and time along x axis. You get something called a velocity time diagram. ഇങ്ങനെ x axis എടുക്കുക, മുകളിലേക്ക് you take y axis. So you take time along x axis. So time along x axis, time നമ്മൾ ഇങ്ങനെ എടുക്കുന്നു, and v along your
y-axis. The resulting curve is called a velocity time diagram. Right? So you get a curve. ഞാനൊരു curve വരയ്ക്കാം. ഇങ്ങനൊരു curve, velocity time diagram. What are the two information that you get from a velocity time diagram? The velocity time diagram നമുക്ക് എന്തൊക്കെ കിട്ടും? Anybody? Acceleration. Acceleration, right? The slope of the velocity time diagram will give you acceleration, അല്ലേ? അപ്പൊ ഞാൻ അതൊന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യാം. ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ +2 പഠിച്ചിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്സ് അല്ലേ? പുതിയതായിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്സ് അല്ലല്ലോ? യു മൈറ്റ് ഹാവ് ഹേർഡ് ദിസ് ബിഫോർ, അല്ലേ? അല്ലേ? അതൊന്നും പറയുന്നില്ലല്ലോ. ഓക്കെ, റൈറ്റ്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കുറച്ച് ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് പോവാം. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്യണമെന്ന് മാത്രം. ടു ബ്രിങ് യു ടു ഡൈനാമിക്സ്. ഇത്ര നാളെ നമ്മൾ സ്റ്റാറ്റിക്സ് ആണല്ലോ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ ഡൈനാമിക്സിലേക്കൊന്ന് നിങ്ങളെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് പറയാം. സോ ദിസ് ഈസ് ഡെൽറ്റ ടി ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് ഡെൽറ്റ വി ആൻഡ് യു ഹാവ് ദ സ്ലോപ്പ് ഓഫ് the velocity time diagram. So slope of the velocity time diagram, theta, will give you acceleration. Will give you the measure of acceleration. അപ്പോൾ ഇവിടെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട്. We have something called average acceleration. ഒരു average acceleration എന്നുള്ള ടേം ഉണ്ട്. That is nothing but delta v by delta t. And you have something called instantaneous acceleration, which is small letter a. ഇതാണ് നമ്മൾ ഡീൽ ചെയ്യുന്ന ടേം. Acceleration is limit delta t tends to 0 delta v by delta t or it is dv by dt. ഇതാണ് നമ്മൾ ഡീൽ ചെയ്യുന്ന ടേം. So this is one information that you can get from the velocity time diagram. Is there any other information that you get from velocity time diagram? വേറെ വല്ല ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടുമോ നിങ്ങൾക്ക്? ഏരിയ അണ്ടർ ദ കർവ് will give you displacement. ഓർക്കുന്നുണ്ടോ? Area under the velocity time diagram will give you displacement. Do you remember that? Is displacement. അതാണ് രണ്ടാമത്തെ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ ഇതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നത്. The area under the curve will give you a measure of displacement. That means ഞാനിപ്പോൾ രണ്ട് പെർപെൻഡിക്കുലർ ലൈൻസ് ഇവിടെ വരയ്ക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേറൊരു കളർ ഉപയോഗിക്കാം. So if I draw two perpendicular lines here, ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കുന്നു. So this area is that displacement during that time interval, right? ഇപ്പോൾ ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് ഒരു dt ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക. At this instant the velocity is v. ഒരു ചെറിയ ഒരു ഏരിയ അല്ലേ ഉള്ളൂ. അപ്പം ആ വെലോസിറ്റി v ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക. ഇങ്ങോട്ട് v ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക. So this at that instant the velocity is denoted by v. So our rectangle the area, right? Displacement
is given by V into dt. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും the area under a velocity time diagram will give you displacement. Okay. These are the two information that you can gather from a velocity time diagram. One is acceleration, other is displacement. We'll move ahead. And then we come to something called instantaneous acceleration A. Instantaneous acceleration A. So we already defined A equal to dv by dt. It's a function of time. Maybe we can express A as a function of displacement also. That means, so I multiply the numerator and denominator by dx, dv by dt. Right? ഇങ്ങനെ എഴുതുന്നത് മുഴുവൻ ശരിയല്ല എങ്കിലും dx by dt. So you can just change this at dx by dt into dv by dx. So that this becomes dx by dt is v. So v into dv by dx. ഇങ്ങനെ നമുക്ക് acceleration express ചെയ്യാൻ പറ്റും. Acceleration is v dv by dx. Okay. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലുള്ളത് we can still have an velocity acceleration time diagram. ഇങ്ങനെ എഴുതാം acceleration. We have an acceleration time diagram. Acceleration time diagram. Something called acceleration time diagram. So we take acceleration along y-axis and time along x-axis. In കഴിഞ്ഞ പോലത്തെ തന്നെ ഒരു curve ആണ്. ഞാൻ അതൊന്ന് copy ചെയ്യാം. Get a term similar to this. We have a term something like this. Copy. Okay, so instead of velocity, you have got acceleration now. Rest all remain the same. So you have something called acceleration time diagram. So this is acceleration, right? The acceleration time diagram in the slope in we are not taking slope of acceleration time diagram, but instead you can take the area under the acceleration time diagram. What is the area under acceleration time diagram? Suppose this is A and this distance is this change in time is dt. What is the area under acceleration time diagram? Anybody? Displacement. Displacement alla. Somebody else? Work done. Work done no alla. Work done no alla. Work done എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫോഴ്സ് ഇൻവോൾവ് ആണ്. നമ്മൾ ഫോഴ്സ് ഒന്നും വന്നില്ലല്ലോ. That is change in velocity, right? Area under under the curve means acceleration time diagram is a measure of change in velocity during that time interval. Change in velocity means instantaneous velocity during that time interval. അതിനെയാണ് നമ്മൾ area under acceleration time
ഡയഗ്രാം ഉപയോഗിക്കാം. Okay, so this is in general some common terms. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു യുവർ ഡൈനാമിക്സ്. ആൻഡ് ഡൈനാമിക്സിൽ തന്നെ നിങ്ങളുടെ സ്റ്റാറ്റിക്സ് പാർട്ടാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. സ്റ്റാറ്റിക്സ് അല്ല, കൈനമാറ്റിക്സ് പാർട്ട്. ഇതൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ ബേസിക് തിങ്. വി ആർ ട്രൈങ് ടു എസ്റ്റാബ്ലിഷ് എ റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ടൈം, displacement, velocity, and acceleration. So we defined all these. Now when we move ahead, you will find a term called motion under the action of constant force, or acceleration is a constant. Right? രണ്ട് രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ഇതിനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്നത്. അതിലെ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണിത്, മോഷൻ അണ്ടർ ദ ആക്ഷൻ ഓഫ് constant force അല്ലെങ്കിൽ constant acceleration, right? So that means you are A equal to a constant. A equal to a constant. ഇതാണ് first case, where acceleration is constant. So when your acceleration is constant, then you have all these common terms that you have learned in your +2 classes. നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. V equal to U plus AT, right? നമ്മുടെ കേസിൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് അല്ലെ, X equal to UT plus of AT squared, and then have X is equal to U squared plus 2AS റൈറ്റ്. ഇങ്ങനത്തെ ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾ ഇത് വെച്ചിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസ് നിങ്ങൾ +2 ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു, ഇല്ലേ? ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? So these terms comes when A is a constant. ആക്സലറേഷൻ കോൺസ്റ്റന്റ് ആണെങ്കിലാണ് നമുക്ക് ഈ എക്സ്പ്രഷൻസ് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. സോറി, ഇത് ഇവിടെ ഒരു തെറ്റുപറ്റി. ദിസ് ഈസ് V squared. I'll change that. V squared equal to U squared plus 2x. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ എക്സാമിനേഷൻ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതെങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ ഈ ഇക്വേഷൻസ് എല്ലാം ഡിറൈവ് ചെയ്തത് എന്നുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാറുണ്ട് എക്സാമിന്. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഒരു സിമ്പിൾ ഡെറിവേഷൻസ് ആണ്. I'll try to represent it. So A is constant. When time t equal to 0, we start with the time t equal to 0, t0 എന്ന് വിചാരിക്കുക. At that instant, your displacement പറഞ്ഞോളൂ. കറക്റ്റ് ആണോ? എന്താണ്? X ഇല്ലേ, X is equal to UT plus half AT square. ഉവ്വ. അതിന്റെ അവിടെ S വന്നാലും കറക്റ്റ് ആണോ? എല്ലാം കറക്റ്റ് ആണ്. യു ക്യാൻ യൂസ് ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് എക്സ് യു ക്യാൻ യൂസ് എസ്. നമ്മൾ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ അവിടെ എക്സ് നിട്ടുന്നുള്ളൂ. ഈ എക്സിന് പകരം നിങ്ങൾ എസ് എന്ന് എഴുതിയാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ദാറ്റ് മീൻസ് യു ആർ ഡിഫൈനിങ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ആസ് എസ്, അത്രേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ. സർ, ഓക്കെ. So at time t equal to 0, your displacement is 0. നമ്മുടെ സ്റ്റാർട്ടിങ് ഇനീഷ്യൽ കണ്ടീഷൻ ഇതാണ്, right? And velocity is u. വെലോസിറ്റിനെ ആ ഇൻസ്റ്റന്റിൽ u എന്ന് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നു. Now after some time, when time t equal to t seconds, time is t, your displacement is x and your velocity is v എന്ന് വിചാരിക്കുക. രണ്ട് കണ്ടീഷൻ. ഒരു ഇനീഷ്യൽ കണ്ടീഷനിൽ ടൈം 0,
displacement 0, velocity u. After some time, when time equal to t seconds, if displacement is x and velocity is v, right? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ equations എല്ലാം derive ചെയ്യാം. ഇതാണ് ആദ്യത്തെ equation 1. So this is your first equation, this is your second equation, and this is your third equation. Now take the first equation, first case എടുക്കാം, right? You know that A is equal to dv by dt, അല്ലേ? നമ്മൾ integral A dt integral A dt, and then you apply the limits. Does somebody want to enter? No. Okay. Vയുടെ ലിമിറ്റ്സ് നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. u to v, അല്ലേ? അറ്റ് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ടൈമിൽ വെലോസിറ്റി ഈസ് u. ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ വെലോസിറ്റി v. ടൈം ഈസ് ഫ്രം 0 to t. ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ യു ഗെറ്റ് ദ എക്സ്പ്രഷൻ v equal to we get v equal to u plus at. So this is your first expression, right? ഇത് ക്ലിയർ ആയോ? ഡൗട്ട് ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ? നിങ്ങൾക്കെല്ലാം അറിയാവുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ കുറച്ച് സ്പീഡിൽ പോകുന്നത്. Is there any doubt there? ഉണ്ടോ ആർക്കെങ്കിലും? No? So that we'll go ahead. ഈ രണ്ടാമത്തെ എക്സ്പ്രഷൻ ഇത് ഡിറൈവ് ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിക്കാം. എക്സ് ഈക്വൽ ടു യു ടി പ്ലസ് ഹാഫ് എ ടി സ്ക്വയർഡ്. അപ്പൊ അവിടെ what will you do is, we know that v equal to dx by dt, right? Or dx is given by v dt. But we already derived expression for v. V equal to u plus at, അല്ലേ? നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഇത് കണ്ടുപിടിച്ച് കഴിഞ്ഞു. വിക്ക് പകരം into dt. Okay. Now if you can integrate it, so this is dx, left side dx, integral of dx, and then right side integral of u plus at into dt. You apply the limits. X in the limits at time t equal to 0, x equal to 0. At time t equal to t, x equal to x. At time t equal to 0, this is 0, and limit t. Now we apply this, we find the expression as x equal to ut plus half at square. Okay. You need to have one more. ഇത് മൊത്തം ഒന്ന് മുകളിലേക്ക് ഒന്ന് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാം. Or let it be here. ഞാൻ പ്രിന്റ് നിങ്ങളുടെ PDF ആക്കുമ്പോൾ ഞാൻ അത് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാം. Now the last expression here is v squared equal to u squared plus 2x. അപ്പോൾ അത് ഡിറൈവ് ചെയ്യാനായിട്ട് say the third expression, right?
if you want to derive the third expression, that means this expression here, we use the expression A equal to V into dV by dx. Right? Or we find that V dV equal to A dx. Now you integrate on both sides, V dV equal to integral of A dx. Limits apply. When time t equal to 0, velocity is u. And then when time t equal to t, velocity is v. At time t equal to 0, displacement is 0. And then you have x here. And then you integrate it, you find that v squared equal to u squared plus 2x. Right. So, these three equations are derived when acceleration equal to a constant. A is a constant. So, these equations are familiar. But this is the background theory. You can treat this as the revision. You plus 2 just revise it. ഇനി നമ്മൾ ഇത് വെച്ചിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യണം, റൈറ്റ്? അത് നിങ്ങളുടെ പ്ലസ് ടു ക്ലാസ്സിലൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. യു ഹാവ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹിയർ, റൈറ്റ്? ഞാൻ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് വായിക്കാം. എ സ്മോൾ സ്റ്റീൽ ബോൾ ഈസ് ഷോട്ട് വെർട്ടിക്കലി അപ്വേർഡ്സ് ഫ്രം ദ ടോപ്പ് ഓഫ് എ ബിൽഡിംഗ് 25 meter above the ground with an initial velocity of 18 meter per second. In what time the ball will reach the maximum height? How high above the building will the ball rise? And again, compute the velocity with which it will strike the ground and the total time it is in motion. Right. So I'll just ask you again. നിങ്ങൾ ഇങ്ങനത്തെ പ്രോബ്ലംസ് നിങ്ങളുടെ പ്ലസ് ടു ക്ലാസ്സസിൽ ചെയ്തിട്ടില്ലേ, പ്രീ ഡിഗ്രിക്ക്? somebody like Sobin ചെയ്തിട്ടില്ലേ? അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന ഒരു ഇതാണല്ലോ, നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത പ്രോബ്ലംസ് ഈ ഫോർമുല അപ്ലൈ ചെയ്യാന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ നമുക്കത് ക്വിക്കായിട്ടൊന്ന് ചെയ്യാം, റൈറ്റ്? ഞാനൊന്ന് ആദ്യം നമ്മൾ ഗ്രാഫ് മെക്കാനിക്സ് വരുമ്പോൾ ഒരു പ്രോബ്ലം കിട്ടിയാൽ അതിനെ ഒന്ന് ഗ്രാഫിക്കലായിട്ട് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴും നന്നായിരിക്കും. ഓക്കെ, ഞാൻ അതിൻ്റെ ഒരു പടം ഒന്ന് വരയ്ക്കാം. സേ യു ഹാവ് യുവർ ഫ്ലോർ, ഇങ്ങനെ ഒരു ഫ്ലോർ ആണ് വിചാരിക്കാം, ഇങ്ങനെ ഗ്രൗണ്ട്. അവിടെ യു ഹാവ് എ ബിൽഡിംഗ്, ഒരു ടോൾ ബിൽഡിംഗ് നിൽക്കുന്നത്. A building which is 25 meter ഹൈറ്റിലുള്ള ഒരു ബിൽഡിംഗ്. Right? So I'll just mark it. So ഈ ബിൽഡിങ്ങിന്റെ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 25 meter ആണ്. Okay, and then you have a ball here. ഇതിന്റെ മുകളിൽ നിന്നിട്ട് നമുക്കിവിടെ ഒരു ബോൾ ഉണ്ട്. ഇറ്റ് ഈസ് ഷോട്ട് അപ്വേർഡ്. ഇത് മുകളിലേക്ക് നമ്മളിങ്ങനെ വിടാണ് വിത്ത് ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി say I put it as v1 as 18 meter per second. ഇതാണ് കണ്ടീഷൻ. So now in what time the ball will reach the maximum height? ഏറ്റവും മുകളിൽ എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് എത്ര സമയം എടുക്കുമെന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഈ ബോൾ നമ്മൾ ഒരൊറ്റ ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി വിട്ട് കഴിയുമ്പോൾ ആഫ്റ്റർ സം ടൈം ഇറ്റ് വിൽ റീച്ച് മാക്സിമം ഹൈറ്റ്, അല്ലേ? ഇവിടം വരെ
എത്തും എന്ന് വിചാരിക്കാം. ഇതാണ് അതിന്റെ മാക്സിമം ഹൈറ്റ്. അപ്പോ ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ, the first question is or A, അല്ലേ? Time to reach the maximum height. ഇവിടെ എത്താൻ വേണ്ട സമയം എത്രയായിരിക്കും? അതെങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുക? Can somebody help me? നമ്മുടെ ഈ മുമ്പത്തെ ഫോമുലയൊക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട്, ഇതാണ് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള 3 എക്സ്പ്രഷൻ. ഈ ഫോമുല അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഇത് മാക്സിമം ഹൈറ്റ് കിട്ടാനുള്ള സമയം കണ്ടെത്താൻ പറ്റുക? ആരെങ്കിലും പറയാവോ? നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണല്ലോ. പഴയ നമ്മുടെ എൻട്രൻസ് ക്ലാസ്സിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകാം. എനിബഡി? And somebody else, somebody. Akshay? ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ കിട്ടുന്നത്. അതെ, കറക്റ്റ് ആണ്. V = U + AT. അത് കറക്റ്റ് ആണ്. അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. V = U plus, sorry. V = U + AT. അല്ലേ? അപ്പോൾ ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 18 m/s ആണ്. അതാണ് നമ്മുടെ U. ഇവിടെ മാക്സിമം ഹൈറ്റിൽ എത്തുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും? V becomes 0, അല്ലേ? Here V2 is 0. അപ്പോഴാണല്ലോ അത് മാക്സിമം ഹൈറ്റിൽ എത്തുന്നത്. And then it starts falling down. So here V2 is 0. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ കേസിൽ ഫൈനൽ വെലോസിറ്റി ഈസ് 0, ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി ഈസ് 18 m/s. വാട്ട് അബൌട്ട് ആക്സലറേഷൻ? ആക്സലറേഷൻ എത്രയായിരിക്കും? -g ആയിരിക്കും, റൈറ്റ്? g അടിയിലേക്കല്ലേ, ഇത് പോകുന്നത് മുകളിലേക്കാണ്. അപ്പോൾ ഡീസലറേഷൻ ആണ് അത് ഫീൽ ചെയ്യാം. സോ ഇറ്റ് ബിക്കംസ് -9.81 into t. You get the answer for t. ഇങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുക. സോ t, I got it as 1.83 seconds. 83 seconds. I got V. B. How high above the building will the ball rise? അതെങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുക? I'll ask somebody else, maybe Vidya. Yeah, Anthony. കേൾക്കാവോ ആന്റണി? or ദർശിനി? നമുക്ക് ഈ ഹൈറ്റ് h കണ്ടുപിടിക്കണം, അല്ലേ? ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടം വരെ ബോൾ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. We need to find this height h. If I denote it as h, ഇത് h ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക. എങ്ങനെയാണ് h കണ്ടുപിടിക്കുക? We need the third expression there. V squared = U squared plus 2ax, അല്ലേ? അപ്പൊ ഇവിടെ ഫൈനൽ വെലോസിറ്റി ഈസ് 0, initial velocity is 18, right? A is -g, so ഇവിടെ നമുക്ക് മൈനസ് എഴുതാം. -2 into 9.81 into h. So we get h. നമുക്ക് h കിട്ടും. ക്ലിയർ ആയോ? h is 16.51. സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷൻ ആണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ലല്ലോ. സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷൻ ആണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല.
അതായത് x equal to ut plus half a t square, അതായാലും കുഴപ്പമില്ല. നമ്മൾ ടൈം ഇപ്പോൾ കണ്ടുപിടിച്ചല്ലോ. അപ്പോൾ ഈ ടൈം ഉപയോഗിച്ച് അതായാലും മതി. ഇതിനങ്ങനെ ഒരു സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള റൂളൊന്നുമില്ല. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള മെത്തേഡിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം. ഓക്കെ. The third part, compute the velocity with which it will strike the ground in the total time it is motion. അതെങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുക? ഇതിനെ കുറച്ചൊന്ന് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യട്ടെ എൻ്റെ ഫിഗർ. I'll keep it here. C part. C. Velocity with which it will hit the ground. അപ്പോൾ ഇതിന്റെ ടോട്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം ഞാൻ ജസ്റ്റ് മാർക്ക് ഇറ്റ്. അതായത് ഇപ്പോൾ ടോട്ടൽ ഹൈറ്റ് ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടം വരെയുള്ള ഹൈറ്റ് അല്ലെ, ഗ്രൗണ്ട് വരെയുള്ള ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ h16 ആണ്. അത് പ്ലസ് 25 അല്ലെ, അപ്പോൾ 31.51 ആണ്. ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് ഇറ്റ് വിൽ ബി 31.51 മീറ്റർ ആയിരിക്കും. സോ മച്ച് മീറ്റർ ആണ് ഈ ടോട്ടൽ ഹൈറ്റ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് വീണ്ടും ഇതേ എക്സ്പ്രഷൻ തന്നെ അപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി. v squared equal to u squared plus 2ax. ഫൈനൽ വെലോസിറ്റി ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി ഈസ് 0, നമ്മുടെ ഡൗൺവേർഡ് മോഷൻ, റൈറ്റ്, ആൻഡ് ദെൻ പ്ലസ് 2 into 9.81 into x in this case is 31.51 into 31.5 meter. So you can find the velocity with which it will hit the ground. Velocity I got it as 28.54 meter per second. Total time it is in motion. അപ്പോൾ ഇതിന് മുകളിലേക്ക് പോകാനുള്ള ടൈം t1 നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഇനി അടിയിലേക്ക് വീഴാനുള്ള ടൈം t1 ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക. The time it takes to travel down, അല്ലെ, മുകളിൽ നിന്ന് വീണ് അടിയിൽ ഹിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഗ്രൗണ്ട് t1 ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നമുക്ക് we can again apply the equation v equal to u plus at. അപ്പൊ ഈ കേസിൽ ഫൈനൽ വെലോസിറ്റി നമുക്കറിയാം 28.54 ഈക്വൽസ് 0 പ്ലസ് 9.81 ഇൻറ്റു t1. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആ t1 നമുക്ക് കിട്ടും. t1 I got it as 2.91 seconds. അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ടൈം ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻ മോഷൻ അല്ലേ. ടോട്ടൽ ടൈം ഈസ് മുകളിലേക്ക് പോകണം പിന്നെ അടിയിലേക്ക് വരണം ഈസ് t പ്ലസ് t1. അപ്പോൾ എത്രയായിരിക്കും? t ഈസ് 1.83 plus 2.91. So total time it is in motion is 4.74 seconds. Okay, clear ആയോ? ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക്? ആരൊന്നും മിണ്ടുന്നില്ലല്ലോ. So anyway, I'll just stop today's class here. Stop my recording.